How to compute or check your weekly withholding tax on your weekly salary. So, i-discuss natin yung weekly. So, ang pagbasa nito sa withholding tax table, ganito lang. Yung level 1, compensation range 4,808, zero yung tax, yung prescribed withholding tax. So, kapag sa level 2 o bracket number 2 yung sweldo mo, weekly 4,808 hanggang 7,691, yung first 4,808, zero o exempt siya sa withholding tax. In excess of 4,808 but not over 7,691, multiply daw natin ng 20%. Tuloy natin, 7,692 dito sa level 3, kapag yun ang weekly salary mo, but not over 15,384. Yung first 7,692, 576.92 lang ang withholding tax. In excess of 7,692, multiply natin ng 25%. So, dito sa level 4, kapag ang weekly salary mo ay 15,385, pero hindi siya lalampas ng 38,461, yung first 15,385, 2,500 yung fixed withholding tax. And then, in excess of 15,385, multiply ng 30%, yung over ng 15,385. So, dito sa level 5, kapag ang weekly salary ay 38,462 but not over 153,845. So, ang fixed withholding tax ay 9,423.08. In excess of the 38,462, i-multiply natin ng 32%. So, dito sa highest bracket, level number 6, kapag ang weekly salary mo ay 153,846 and above, yung first 153,846, merong fixed withholding tax na 46,346.15. In excess of the 153,846 o yung over ng 153,846, multiply daw natin ng 35%. So, para madaling intindihin, dito sa right side column, gumawa ako ng withholding tax table on compensation calculator. Ilalagay mo lang dito sa yung naka-green portion, yung weekly salary mo, katapat dito sa level na to, na level 1 to 6, depende kung anong bracket ang sweldo mo. Kaya dito sa bracket number 1, kapag 4,808 ang sweldo mo or below sa weekly, so zero ang withholding tax. So, dito sa level 2 or bracket number 2, kapag 4,808 sa zero. Kung gawin nating 7,000, ito yung maximum dito sa level 2, 7,691, so 576.6. So, ang computation dyan is 7,691 minus sa pinaka-lower bracket o lower base na 4,808 equals 2,883. Ito yung over and excess sa 4,808 multiply ng 20%, kaya ang result is 576.6. So ito po yung dapat withholding tax kapag nasa 7,691 yung weekly salary mo. Dito, so mayroong 7,692. So, ang nakasulat dito ay 576.92. So, 576.92. Pero kung gawin natin pinaka-maximum yan, dito sa level 3, merong 15,384. So, 15,384. So, ang withholding tax niya is 2,499.92. So, paano kinumpute? 15,384 minus 7,692 equals 7,692 rin. Multiplied to 25%, kaya ang result is 1,923. I-plus daw natin sa 576.92, kaya ang withholding tax weekly is 2,499.92. Kapag meron kang weekly salary na 15,384. So kung dito sa level 4, 15,385. So, meron kang 2,500 na fixed withholding tax ito. So, paano kinumpute? 15,385 minus. So, kapag meron kang
pwedeng gawin natin, basta hindi lalampas ng 38,461, o pwede natin gawin 35,000. So, meron kang 8,384.50 yung withholding tax weekly. So, pwede natin hanggang 38,461. So, 9,422.80. So, dito sa level 5 o bracket number 5, kapag may weekly salary ka na 38,462, merong fixed amount na 9,423.08 dito, 9,423.08. So, dito sa level 5, pwede kang, kapag may salary ka na more than 38,462, na 38,462 hanggang 153,845. So, dito ka sa bracket na to. So, kung meron kang 150,000 weekly salary, so napakalaki. So, ang withholding tax mo is 45,000. So, kapag 150,000 ang weekly salary mo, so meron kang 45,115.24 withholding tax. So, the same procedure, 150,000 minus 38,462, ito yung lower base amount, equals 111,538, multiply ng 32%, kaya 35,692.16 plus 9,423. Ito po yung 9,423. Kaya, ang withholding tax kapag 150,000 ang weekly salary mo, ay 45,115.24. So, kapag 153 dito sa level 6, kapag 153,846 ang weekly salary mo, mayroong 46,346.15 na fixed withholding tax. Pero kung lampas ng 153,846, like for example, 160,000, so 160,000, so 48,500.05. So again, tandaan natin, take note na yung taxable compensation income is net of SSS, PhilHealth, and Pag-ibig employee share. Hindi kasama yung de minimis benefit, 13-month pay, and other benefits not exceeding 90,000 for the whole year. So, ang minimum wage earners shall be exempt from the payment of income tax based on the statutory minimum wage rate, the holiday pay, overtime pay, night differential pay, and hazard pay received by such earners are likewise exempt. So, thank you. Sana may naintindihan po kayo, may natutunan po kayo. So hanggang sa susunod na video po natin, i-discuss ko po sa inyo kung paano mag-compute or mag-check ng withholding tax sa mga empleyado na naka-receive ng semi-monthly salary, paano computein at paano i-check yung semi-monthly withholding tax.